If you look up to the top left, you'll see the building where the shooter was chromed out in the top left corner. We'll go ahead and play that video and I'll narrate as we walk through that. So here you see the suspect ran behind that upper building. He's going to come out on the right, moves to this far right corner. Wakaa ninka ay bilaamaha ammaanku ay baadi goobayaan ee ku eedaysan in uu markaa toogtay dilayna Charlie Kirk oo ahaa ninkii saaxiibka dhow la ahaa Donald Trump. Waa muuqaalkii FBI-du ay tiri waynu haynaa laakiin dib baynu ka soo gudbinaynaa. muuqaalkan ayaynu wada dhammaysan doonaa xogta iyo macluumaadka ay laamaha ammaanku ay ka heleen ayaynu idinla wadaagi doonaa. Waa war degdega saaxiibayaal. dhinaca kale Ilhan Cumar ah gabar Congress-ka Mareykanka ku jirta oo caan dunida ka Soomaalida si wacan u taqaano ayaa waxa ay ka warbixisay dardaaran ninkeedu uu la dardaarmay in cabsi jirta awgeed iyo iyada oo carruurteeda kala sheekaysatay halista wajahaysa. maqal iyo muuqaal video ayaa kaaga haya. waraysi lala yeeshay saacadihii la soo dhaafay. waa 12 bisha 9 sanadka 2025 waa barnaamijkeenii labaad Saaka oo Jumca mar kale waxaynu leenahay Jumco wanaagsan iyo jawi degan soo dhawaada. MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed. waxay caan ku tahay adeegga, hufanaanta iyo ammaanada. Kan iska arag. MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaada. haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada. waayahay daawadayaal waxaynu guda gelaynaa muuqaalka booliisku haatan ay soo daayeen bilow ilaa dhamaystir waa wax yaroo ilaa 3 daqiiqo ah laakiin xog fara badan ayaa ku jirta. waana muuqaalkii ugu wanaagsanaa ee la hayo. booliisku waxay kaloo sameeyeen sawiradii hadda hore ay usoo daayeen saacado ka hor aynu halkan idinkula wadaagnay ayaa la sifeeyey oo ninka eedaysanaha wejigiisa ayaa si fiican loo arki karaa. investigationkan ama baaritaankan xawaaro xoog badan ayuu ku socdaa. waa kan haddaba daawadayaal waxa ay soo bandhigeen aynu daawano. il gaara waxaa ku haysaa ninka ordaya ee cagaha wax ka dayaya iyo sidoo u dhutinaya xog baa ku jirta. waa kan. Thank you, Governor. Bo Mason, Commissioner for the Utah Department of Public Safety. If you look up to the top left, you'll see the building where the shooter was chromed out in the top left corner. halkaanu dabcan sida idiin muuqata jaamacaddii waa taa sii jeeda. dhinaca kale oo shisho waa meeshii ay munaasabadu ka dhacaysay toogashaduna ay ka dhacday. halkaana waa qaybtii dambe ee kaarbaagii iyo xaafadihii kusii jeeday. marka isagoo ordaya ayaynu arki doonaa dhinaca bidixda ee kore screenka isha ku hay. We'll go ahead and play that video and I'll narrate as we walk through that. So here you see the suspect ran behind that upper building. He's going to come out on the right, moves to this far right corner. waa kaa ordaya. dhinaca midigta ayuu ordayaa. dadka aan arki karayninba dhinaca midigta ayuu ordayaa. laakiin bidixda markuu ka soo bilowdo waxaynu arkaynaa wax yaroo ilbiriqsi ah. Thank you, Governor. Bo Mason, Commissioner for the Utah Department of Public Safety. If you look up to the top left, you'll see the building where the shooter was chromed out in the top left corner. We'll go ahead and play that video and I'll narrate as we walk through that. So here you see the suspect ran behind that upper building. He's going to come out on the right, moves to this far right corner. As he does, he's going to climb off the edge and then drop down to the ground. As he did that, he left some palm impressions. There's some smudges. halkan waa meesha uga tagay sida Paul Mason uu sheegay aad maqlaysaan oo ah shakhsiga qaabilsan public safety-ga. على عشيسة fingerprinter كودا أيو ماشي كجتجي iyo DNA kale ama hidde-side kale oo waxyaalaha lagu baadigoobaya hadda waa soo dhacaya kabihiisa xataa waa la socdaa. daawo wuxuu yiraahdaa some places we're looking to collect DNA. There's a shoe imprint
where we believe the suspect is clearly identified as wearing Converse tennis shoes. Again, we'll replay that again so you can get another view of that. It's important to note his black t-shirt, his black pants. warkan waa isa soo tarayaa muuqaalkii hore idiin soo daynay nin dhar madow qaba ayuu ahaa haatan kabihiisa tanasi inay yihiin baa la sheegay wuu dhutinaya waad arkaysaan markuu dhulka ku dhaco laakiin markii hore ordayey ma dhutinaynin muuqaallo waxaa jira baraha bulshada la dhex marayo oo la leeyahay asagoo markay sii jeesho xagga xagasha ah ayuu qoriga qaar ugu jiraa qaarna asagoo isku laaban ayuu shandadu wato ugu jiraa wax caddayno arrintaa ku saabsan ma hayno laakiin waxaynu arkaynaa muuqaalkan waxaa noo soo socota ilhaan cumar iyo waraysiga uu la yeeshay waryaha rugcadaaga mahdi xasan oo sheegtay markaas odaygeeduna la dardaarmay ayaduna carruurteedii ay kala sheekaysatay halista wajahaysa iyo weliba ninka la dilay Charlie Kirk waxa ay ka ogeyd ayay noo sheegaysaa goordhow qaxwaha noo soo qaada waa aktar mar kale and there appears to be some white on the soles of those Converse tennis shoes. Those are all identifiable items that we're looking for. In the stills that are going to follow this, you're going to see a very distinctive t-shirt with an American flag and appears to have an eagle on it. There's also a baseball. Videoga saddexda jeer ayaa ku soo celinaya say u macneeyaan annaga ma ahan marka frustrated haddaa ku noqotaan raalli ahaada waxay rabaan dadka inay tusaan ninka dharkuu qabo qof arkay hadduu jiro kabaha noocaasoo qabay waxaasoo dhan macluumaad weeye dadkii meesha marayay kaamarooyinkii investigation baa socda baaritaanka ayaa socda marka ayaa ku soo celcelinaya raalli ahaada waa cap with a triangle on it and a pair of sunglasses, all distinctive, all things that we would ask the public to. koofiyadiisu waxay leedahay calaamada triangle-ka ama saddex xagalka ayay leedahay mar dhowna waa lasoo socotaa iyadoo lasoo dhaweeyey waa kan mar kale look for and try to identify if they know someone who has those items, who has been seen wearing those items. We're looking for all that information. Here you see the suspect after dropping off the building. He moved around across this grassy area, around the parking lot. We're going to pan to the right. After he crosses the street, this is where he moves over into the wooded area. This is the video evidence that we utilize to track his movements and to locate that firearm in that wooded area following the discovery. meesha hadda uu aaday oo meel hawd ah ama dhero ay ka baxayso waa meesha booliisku ay ka heleen rivalka ama qoriga uu wax ku toogtay ay ka heleen meeshaas ayuu ku tuuray oo hadda warjiiska uu kusii socdo halkaas ayuu qoriga dhigayaa dabadeedna lugtu furaya wixii ka dambeeyey intaas booliisku nooma sheegin in muuqaalo kalena hayaan laakiin sawirradii stiilka ha noo soo socdo waa kan mar kale You want to go to the stills? So here's the still photographs I mentioned. These have been enhanced. So these are slightly different than what we introduced earlier. Please pay close attention to the t-shirt. Like I said. Waxaad booliisku wuxuu halkaa caddaynayaa in sawirkan markaas la tayeeyey that is the af Soomaaliga qalinimadiisa waa sawir la tayeeyey waa la nadiifiyey waa la dhaqay markii hore xoogaa mugdiya ku jiray waxa uu leeyahay si gaar ah garanka uu qabo shaarka uu qabo oo calanka Mareykanka iyo galeerku uu ku sawiran yahay si gaar ah loola socdo waa kan mar kale very distinctive with that American flag and that eagle, the hat with the triangle and the sunglasses. You go to the next picture, please. The backpack as well. All identifying features that we're hoping the public can help us identify and lead us to this suspect. Next picture. And again, there's a better picture of the hat with that triangle logo, and again, the t-shirt, blue jeans, and you get a good look at those Converse tennis shoes as well. We have pushed these out, we'll continue to push these out, and we just ask for the public's cooperation through the public. The tips that have been coming in are what are giving us our next leads and enabling us to continue to further this investigation. We've had great cooperation from the public, and we're continuing to ask for that as we move forward. Thank you. Right. inta u dambaysa uu sheegay waxa uu yiri dadweynaha ayaa garab aad iyo aad noogu siinaya macluumaad ayaa habba soo dhacayo is soo taraya marka waa ku mahadsantihiin hanala caawiyo ninka meesha uu jiro cidii taqaana hanala soo xiriirto waxa muuqata
haatan xogta ay soo kordhiyeen inay intaas tahay waxaa meesha ka baxay odaygii da'da ahaa ay maxay to maalintii shalayta ahay booliisku ay sii daayeen ninka ay raadinayaan ay daba joogaan haatan inuu yahay ninkan oo keliya ayaa noo muuqata intaas way xogta hadda booliisku ay soo daayeen markii hore muuqaalo labay soo daayeen haatan video ayaa ku xigay ninkii ordayaanu aragnay xaaladdu meeshay marayso qorigii meesha ugu tuuray iyo inuusan ahayn sawirro baraha bulshada la dhex marayay nin madooba inuu ahaaba qaar sheegaya qaar wax sheegayeen maya waa eeshiyaan laakiin haatan waxa noo muuqda haddaan indheheenu aysan khaldaynin ninkaan inuu yahay caucasian caddaan inuu yahay ayaa noo muuqata meeshuu ka yimid ilaa haatan ciidu madaxan ilhaan cumar ayaa iyada laftigeedu muuqaal uu ka duubay wariyaha caanka mahdi xasan ayay waxa ay tiri Charlie Kirk waxa uu ahaa nin markaas hubka inay dadku haystaan aad u taageeray isla mar ahaantaasna munaasabad ka hadlay xilli ubad yar yara lagu dilay iskuul lagu dilay ayuu aad u taageeray intii baa lasoo goostay waxay leeyihin ilhaan cumar waxay tiri in ninkaas la dilay xaq bay ahayd meel ay ku tiri ereygaas ma jiro waraysiga 2 jeer baan daawaday ma aysan oran laakiin waxay soo bandhigtay halis ayada wajahaysa iyo dadka la mid ah saaxiibadeed baa la khaarijiyey oo ay markaas isku xisbi ahaayeen Minneapolis waa anaga halkan idiin soo gudbinay barnaamijka cabdiraxmaan Hollywood loogaga hadlay kuwa kale waa in la khaarijiyaan isku dayey waa lagu guuleysan waayey odaygeedii ayaa la dardaarmay ayaduna carruurteedii ayay kala sheekaysatay siday noo sheegayso in yaroo ka mid ah inta aynan u gudagelinin reerkeedii ayagu wax isdhaafsadeen bal marka hore aan eegna ninkan waxay ka ogeyd ay ka tiri ee hadalhaynta faraha badan dhaliyey waatan What I do know for sure is that, Charlie was someone who once said, guns save lives after a school shooting. Charlie was someone who was willing to debate and downplay the death of George Floyd in the hands of Minneapolis police. I think he called him a scumbag. Right, have no regard, downplay slavery and what Black people have gone through in this country by saying Juneteenth should never exist. And I think, there are a lot of people who are out there talking about him just wanting to have a civil debate. Complete rewriting of history. Yeah. si halkaas labadoodu waxay ka hadlayaan inuusan ninkaanu nin dooda in la qabto oo rabo uusan ahayn laakiin markaas dhinaca ka rarnaa tusaale aad wuxuu ugu ololeeyay arrinta dadku inay hub haystaan right to bear arm bay yidhahdeen maraykanka aad ayuu ugu ololeeyey George Floyd ninkii madowga ahaa inta sagaalada lagu qabtay la ceejiyey caalamka dhan uu daawanayey ayuu ku tilmaamay laamihii ammaanku inay ahaayeen markaas scumbag inay ahaayeen suumaadii uu sheegay downplay buu ku sameeyey raalli ahaada yacni wuu wiiqay doodaas ninkaas in la dilay barqadii adduunka u jeeda la ceejiyey la marjiyey la sakharsuujiyey waxaa doontid badhe ayuu hoos u dhigay slaveryga iyo dadka madooba wixii lagu sameeyey la raranayay la adoonsanayey ayuu hoos u dhigay marka nin wuxuu ahaa dhacdooyinkaas ka faa'iidaystay oo markaas dab ku shiday dhacdooyinka dhacayay oo markaas magac iyo sumcad ku samaystay ayuu ahaa marka haatan inaan waxba laga sheegin markii la dilay suurtagal ma ahan ayuu mahdi xasan leeyahay laakiin ilhaan cumar waxa ay leedahay waxa ku dhacay carruurtiisa waa oo daqranaya oo ilmo yar yar oo saqiiraa weeye diinteenana faraysa xilkasnimo ayay halkaa muujisay laakiin marnaba ma aysan oranin waa ku faraxsanay dilkiisa been bay ka sheegayaan laakiin hadalka reerkeeda noo soo socda waa kan mar kale There is nothing more effed up, than to completely pretend that his words and actions have not been recorded and in existence for the last decade or so. And you have people like Nancy Mace who constantly harass people that she finds inferior and wants them not to exist in this country or ever. And you have people like Trump who has incited violence against people like me. And so, these people are full of shit. And,
it's important for us to call them out while we. dadkaana waa dad aan wanaagsanayn waa inaanu sheegnaa waxa ay yihiin iyo waxay u taagan yihiin. Trump ayaa ka mid ah dadka markaas xalista geliyey ama gorgoriyey ammaanka ama dadka ku diraya dadka anigoo kale ayay leedahay oo ama diintan haysta ama dhaqankan kasoo jeeda ama midabkan oo kale leh waa tuu soomaalida caynaya adduunka qarribayey. dad badan baa isku dayay iyada laftigeeda in la dilo. hadda waraysigaana ku sheegaysaa qaar baa weli u xirxiran isku day inay ilhaan cumar ay khaarijiyaan. 2019 ayaa arrintan soo bilownay waynu ogeyn. haatan daawadayaal in yar baa ka hadhayn sii dayno dabadeedna odaygeeda wuxuu ku yiri iyo carruurteeda waxay ku tiri iyo halista jirta ayaanu eegaynaa xilli la isku haysto labada xisbi ee maraykanka democratka iyo conservativeka ay is haystaan republicanka leeyahay is haystaan iyo democratka isla meeshii ay is haystaan lagana baqayo dagaal sokeeyo oo labadaa loo kala saftay. diin lagu daray, cunsurnimo lagu daray, midabta koor lagu daray inuu ka dhex qarxa laga baqanayo. laamaha ammaankuna ay ku dadaalaan inay sugaan. cabsidaas ayaa jirta. that background iyadoo ka imaanaysa ayaa kaliftay inay carruurteeda kala tashato. public eye ayaan joogaa, qof waxaan ahay dunidu ay taqaano, halistaas ayaan wajahaya. bal waxay ka hadlaysaa ammaankaaga si kastoo loo adkeeyo haddana halistaasu mar walba waa jirta 100% mahawaatan mar kale. Feel anger and sadness and have empathy, which Charlie said no, it shouldn't exist because that's a newly created word or something. Like I have empathy for his kids and his wife and what they're going through because I do not want no one should go through that, and we hold ourselves, I hope, to higher standards. And we consider you and I as people of deep faith. waaya muuqaalkan intaas ayaan ooga baxaynaa. muuqaalka reerkeeda ayaan u gudagelinaa iyo waxa ay ka tiri dhegeyso waatan. Shah Ayub asks on Substack, are you concerned about your own safety? su-aashaas ayaa la weydiiyey biyo kama dhibcaanka ah. maxamuud shaah ninka la yiraahda ayaa qoraal soo diray oo yiri maadiyow ii weydiiyey oo daawadayaasha liveka barnaamijka u baxayay ah, adigu ma u baqanaysaa ammaankaaga? maxay ku jawaabtay? Yeah, I mean, what this brings up and other politically motivated assassinations bring up for public servants like myself and public officials is the fact that we are in those kind of situations all the time. cabsidaas waa xaalad aynu mar walba la noolnahay. markaad eegtid dilalka qorshaysan iyo khaarijinta socota horey u dhacday saaxiibadeeda la khaarijiya way sheegi doontaa. waa cabsi aanu ku noolnahay iyo xaalad aanu la noolnahay. There isn't going to be enough security, enough screening to ever shield you. si kastoo lagu waardiyeeyo, si kastoo lagaaga warqaba ammaankaaga loo sugo, haddana wax 100% ma jiraan oo wuxuun baa dhici kara. And that reality, especially when you are a parent, is mortifying because not only do you want that kind of image to traumatize your children, you also halkan way meeshii aadka ogaga hadlayso waxa ay tiri cabsidaas jirta waa markaad aragtid weeraradaas qorshaysan oo la isdilayo waa arrin argagax leh ayay tiri. maxaa yeelay ma rabtid carruurtaadu iyo markaad waalid tahay carruurtaadu inay ka fakaraan ka walwalaan ama waalidka waxaas ay ku dhacaan. she's coming from hooyo perspective. waalid baa tahay, carruurtaada inay arrintaas la noolaadaan oo ay ka baqaan ama hooyadiin la dilaa ama la khaarijiyaa ama dhibaato u timaada waa arrin weyn weeye. odageeda haddana soo dhaway ka hadlaysa. so don't want your children living in that fear of my mom is a public servant, she might get killed and I have to live without her. And this is a conversation I had to have with my kids yesterday. si shalay bay kala sheekaysatay waa maalinta la dilay ninka garo way kala sheekaysatay carruurteedii halistaas inay jirto inaysan noolaanin oo la dilo dhibaato loo keeno. hadda ka hor isku dayay gabagabadii gunaanadkiina waa tan. I'm someone who deals with lots of death threats and who's had multiple people incarcerated because they threatened to assassinate me. It is a constant thing that we think about, we worry about, but we also know that our families actually think a lot more about it and are constantly
concerned. I mean, this morning when I left for work, you know, that was the last thing my husband said to me, please be extra careful. Yeah. And it is, you know, it's a deep concern. And, you know, a couple of months ago, one of my colleagues and mentors, the former speaker, Melissa Herman, and her husband, Mark, were assassinated in their home. There you go. odaygeedu markaan Saaka baxaya wuxuu igu yiri israali taxadar feejignaan muuji khatar ayaa jirta iswaardiye saaxiibada ayaa dhowr bilood ka hor lagu dilay Minneapolis oo laba qof oo markaas siyaasadda ku jiray isku xisbi ahaayeen ayaa la khaarijiyay laba kale waa la isku dayay rasaas baa lagu furay laakiin waa ka badbaadeen marka cabsidaas ayaa jirta waxayna tiri aniga waxaaba ka daran bay tiri qoyskayga iyadoo ubadkii carruurteeda oo jeedeen reerkeeda inay in badan laftigoodu ka walwalayaan in aysan marka inay dhibaato marka u timaado marka dhinaca kale Mahdi Xasan laftigiisa wuxuu leeyahay markii Charlie Kirk la dilay ilaa iyo haatan fartiimo ayaa ii imaanaya oranaya meel public ah tegin dadka meel fagaaraha kula hadlin amaankaaga adkee halis intaa leegayaa jirta yani xaaladdu aad iyo ayay khatar u tahay waxaan u rajaynaynaa inaan dhibaato u imaanin labadoodaba iyo dadka kaleba laakiin khatartaas ayaa jirta xilli markaas kuwa midigta fog u janjeera dhinacooda in badan oo ka mid a ay dadka cabsi gelinayaan mana aha Maraykanka oo keliya Yurub hadda arrimahaas ayaa kusoo badanaya marka Israailiya taxadara insha allahu tacaala intaas ayaan jeclay barnaamijkeena kusoo gabagabayno waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo fikirkiina saliimkaaba nabadgelyo